This v is like at. And so I think of that at, you know, at what time do you start, do you finish work? Yeah, and don't forget it's работу because that's the accusative. A goes to u, it's the object of the verb начинаете or заканчиваете. So we must change работа to работу. And maybe you want to say something much harder like this. Now you can do it the easy way. You can just say я начинаю работу я заканчиваю работу в 17 часов 30 минут, or я заканчиваю работу в 17:30. I think they often do that. But another thing that they do is they say 6:30 for that time. Now that might make some of you scratch your head and say, why don't they say 5:30 like we do? Because we say 5:30 there, don't we? We say 5:30. Well, it's because they mean half of the 6th hour. And the first hour is when it goes from 12 to 1. So 12:30 is half of the first hour. 1:30 is half of the second hour. 2:30 is half of the third hour. And so that's what they do. Полшестого means 5:30 or 17:30. That's what it means. So I thought I'd mention that. And if some of you are more ambitious, you want to start practicing that, saying, you know, полшестого for 5:30 or полпятого for 4:30, then please start practicing that. But I just thought I'd mention it because you might hear it. Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать вам про Масленицу. Что такое Масленица? Давайте почитаем. Масленица – это традиционный славянский праздник. Его празднуют неделю, а потом начинается Великий пост. Пост – это время, когда нельзя есть молочные, мясные и морепродукты, масло, яйца, рыбу и даже белый хлеб, а можно есть фрукты, овощи и каши. Еще во время поста нельзя веселиться и пить алкоголь. В Масленицу люди провожают зиму, говорят ей «до свидания» и встречают весну. В Европе празднуют аналогичные праздники или карнавалы. Дата Масленицы каждый год разная, но всегда в феврале.